Yeah. Yes. Now, Chris, please take us forward to what next. Oh, yes. Moving on to another story that is that made rounds of headlines yesterday. Gweyakatwegatako njagala soko kwaniriza naddala mwe abatulaba live ko Facebook. Thank you so very much for doing that. Now ali ku YouTube atulabire emitala w'amayanja. You are the best audience we have always had. Kati newe tweyongerayo n'emboozi yakozaamu olunaku olw'eggulo. Tukimanyi nyingi n'abamukomwe muzimanyi naye olunaku olw'eggulo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fande Nanga yogeddeko eri ensi yattu Uganda n'aganga wabula abo bonna abeesimbyewo nti nabo babeerindiridde singa bagenda mu maaso n'okuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Tuse tulaba emboozi eyo n'oluvannyuma tukomewo. Giro sako n'amateeka galina okugobererwa abantu abagenda okunoonya obululu era olwaleero poliisi evuddeyo n'esaba abeesimbyewo okugoberera amateeka naddala obudde sako n'ebifo we balina okubeera. So ffe nga banna security twagala okutegeeza banna candidate bonna nti basigale nga bali ku mulamwa nga bagoberera ebyo byonna byonna. Essira nga banna security abaaweebwa obusobozi obw'okulaba nti tukuuma abo bonna abeetabye mu. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde ku Uganda Media Center mu Kampala era nga asabye bannabyabufuzi abakkiriziddwa okuba enkuŋŋaana okwewala omujjuzo nga batambula. Mpozzi era twagala okuddayo nate okuwabula banna candidate bonna nti beewale omujjuzo kye tuyita mass rallies n'okukozesa omukululo buli lwe baba batambula. Ono era ategeezezza nti bafunye okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo be batimbira ebipande ku mayumba gaabwe ekintu kyagambye nti kirina okukoma. Mulimu okwemulugunya okuvudde ku bantu bannannyini bizimbe n'amaka agenda okukeera ku makya n'asanga nga ekisenge ekyo kifuuse mu kkala nga kijjudde ebipande. Omuntu ng'oyo wa ddembe okutimbululayo ebipande ebyo kubanga eddembe lye ery'obwannannyini baba tebalitadde mu nkola. Ayagala okutimba ebipande ku maka g'omuntu oba ku kizimbe eky'obwannannyini alina okulaba nti afuna olukusa asobole okweyongerayo mu maaso. Enanga ayogedde ne ku kibiina kya FDC okuwalirizibwa okukyusa ekifo kye babadde balina okutongolezaamu manifesto yaabwe ku kisaawe Soloti kubanga kino kiriranye eddwaliro. Aba FDC badde balina ekifo kye balonze ekya Soloti sports ground ne kisangibwa nti ekifo kino kyeriraanye eddwaliro ekkulu erya Soloti Regional Referral Hospital ate awo wennyini we bali mu kujjanjabira n'okukuuma abalwadde ba COVID-19 so ne kiba nti kirina obulabe bw'amaanyi. Eri abawagizi Fred Enanga abajjukizza ekirwadde kya COVID-19 n'abakuutira okufaayo ennyo eri obulamu bwabwe. Abawagizi n'abantu ba bulijjo twagala okubategeeza nti ekirwadde ekya ssenyiga omukambwe kiri mu kweriisa enkuuli ku sipiidi ya yiriyiri. Wiiki eyaggwa ku Lwokuna lwokka abantu 14 baafa olw'ekirwadde kino ssenyiga omukambwe. Ekiseera kino kye tulimu bannabyabufuzi basikiriza abantu bangi okuvaayo naye ate woolwala abasinga tebabajjukira. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga tuli beegenderevu tusobole okwewala omujjuzo ate neeyisa esobola okutuviirako okulwala. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo. Gereka olw'emboozi yagijje ku media center media center gye bakuŋŋanyiza amawulire. Well, muwulidde omwogezi wa poliisi mu ggwanga ng'agezaako okulabula abo benna abeesimbyewo nti singa mugezaako okukola any kind of procession nga teri mu mateeka oba nga tebagimanyiiko mugenda kukajjuutuka. I think bino bazze babyogera buli lunaku yafuuka kati mboozi nga naffe bwe tuboogerako nti bagamba why mukuba abantu ya gaasi mwafulumya manyo n'essira mugigoberera. Si buli ankuwa poliisi ng'agamba kaakati mu ddakiika 2 tugenda tandika okuba tiya gaasi kaakati bassebo ne bannyabo muveewo. Sinabawulirako nga babyogera wabula tuba tuli awo
Tiaga Singa Fulma. Let me hear what Tariq says about that. Yeah, ekyo kibadde kisuubira kye boogedde. Era si kipya eri munna Uganda kubanga enkola ya poliisi era yeeyo naye nga kituufu mulimu point gy'ayogedde. Agambye nti singa oba otegesa ekifo ky'ogenda okuba nti okusikana abantu bookati. Already, by the way, poliisi erina okuba adjustinga. Akyayogera ku 7 batukabe kati bali 2. Abantu singa oba okuyinza abantu 2 ogenda okuba nti obasinkana kye bataagala. Uganda ate waliwo abeetoloddewo. Lese tuli mu kisaawe. Ndi mu kisaawe abantu bange 2 tutudde naye tebagala crowd, tebagala abantu ate beetololewo abalala ebbali bayimirire. Twakyabeko Bobi Wine adda alonkinga gundi ye Embarara. Nti abantu batadde abantu the 70 byalina okutuuza. Naye nga tebalo crowds eziri ebbali. Era za tusesa ne ziremera police ne bamenya force ne bayingira bonna. So police kyegambye nti eyagala abantu baneeno webanga olina abantu wabatuuzizza then babeera abo so si balala ku bantu bajja. Naffe kiri ekidde eriffe banabufuzi tubeere nga tukola ku bantu baffe. Bw'oyina abantu 2 babeere 2 oyogere naabo then mbeere nga mutambula. Mpozi n'ekyayogeddeko ekyokuba nti nno Amuriat baamuganya okuba nga Isayo yabadde agenda okuba nti akolera omukolo gwe oba akolera launch ye ate wali eddwaliro ate nga li next bajajibira COVID-19. So olaba nga nakyo olunsi kirimu okuba nti abantu banera nga bagambe crowd zijja kujja. Tomanya mwizo okubaawo okwegatta kw'abantu akoka ne katambula okyanga kyo kirimu eggumba. So kiba kyankizo omufunire kuba naye mwennyini yasabye nti banfunire ekifo ekirala baba bakimufunidde the better. Naye nga tugeze byonna bekiri poliisi egeza kulaga abantu tugoberere mateeka ngana batwongeddeko abantu bali 2 tugeze okuba tugagoberera abantu baba 2 tube nabo 2 tutambule tuleme kubeerawo kavunganaako. Naye nze ranzeyo kye nagambye twetaaga babeerewo omuntu wa Minister of Health abeerewo n'owa Issa abeerewo nga basobola okutunula embeera baleme kujekera poliisi yokka kubanga poliisi ejja kujja driving ebintu nga bweyagala. Naye singa babeerawo abantu abo ebitongole byonna bibeera represented kubanga era ebiseera kandi tibonna Joshua yabadde ayogera agambye Issa eganya okuvayo kujja okugamba ku poliisi. So nze mbadde nsaba nti singa nga Issa eteekewo omuntu atamulira bakandidate bano nga wa Issa poliisi webezze nga esobola kwebuuza kuwo nti bwana embeera eri wano tugireke etambule yes or no. Here's the thing about where the police based its discussion on. Amrit yesterday was going to Soroti. But here's the thing. Everybody had a list of where they were going to go to, right? On each date of where they were going to go to. Amrit Nagamba, ngenda Soroti first. He was not as smart as Robert Chagulanyi to say, I'm going to Arua, now I'm going to do Nebi, Pakwach, and then Arua, because he's passing through those towns. Amrit decided, I'm going to jump Jinja and do. Now, there's a route that takes Amuriat from Kampala to Soroti. He doesn't have to enter Jinja Town, but Amuriat entered Jinja Town. And this is where you put police on a situation whereby tebalina any other option but to do what they ought to do. Wagambye togenda Jinja. Why did you enter Jinja Town? And these are the questions we ought to ask ourselves as the opposition. And but when this is no politics. Here's what I'm saying. Here's what I'm saying. We are avoiding tear gas and live bullets, right? We are avoiding for people to be hurt, right? Why don't we follow the rules? If he had moved from Kampala, there's a route. When if he had moved from Kampala all the way to Soroti and people followed him, I mean, but he entered Jinja Town. Here's the thing, Amuriat, when you were deciding to take a route, you put Jinja out of your route and you said Oja Komao. Wait until that time or Komao. Let's not be stubborn. We based our ideologies on defiance. Let's not be stubborn. Now, coming back to the fact that police has said Mugoberera Mateka, here's the thing about police. They're not the ones that form the Amateka. That's the tricky part about this whole situation. They're not the ones that create these Amateka. The Ministry of Health, Electoral Commission are the ones who come out with these Amatekas and they tell police, Amateka gali ABCD. Mugoberera Amateka. LDUs. But here's the thing. They tell them the guidelines are ABCD, follow them. But then when we talk about fairness in bringing news, Bajagamba, some of these people are unfair, they're biased, they're NRM. But yesterday the president had a get-together with his people. He converged the number of people that was needed. It was 70 people. Nabateka wamu, nebazina, nebakuba muziki, they danced, they had fun, and then he spoke to them. Can't we do that? Do we need sympathy votes as the opposition?
I mean, if Bobby Wine says ngenda goberera amateka, who are the rest of the opposition to think that because their ideology was based on defiance, they're going to continue with that? Tariq and Latifa, nze nalowooza nti olw'okufulumya billion, was it 48 or 49 billion that was made for the masks. Nalowooza nti buli Munnayuganda bagenda muwa mask. Okay? Kuba bafulumya SOPs ne bagamba nti gwe omuntu ngeri y'okwewalamu COVID-19 olina okuba ng'oyambadde ki mask. Ne government n'efulumya ssente z'omiwa omusolo 49 billion Ugandan taxpayers money ez'okukolamu ki masks. Kitegeeza buli Munnayuganda ng'ali asuse emyaka 6 yafuna ki maski. Katuba nti buli omu yafuna maski, lwaki toleka abantu ne bambala maski ne bagenda ku rallies? No, but nenga mask si ddagala. Must just is preventing. There's something I saw. There was spraying something through a mask. Omanyi, when you sneeze, it's a strong way to spread COVID-19. Enter through the mask most of the time. Kati, here's the thing. Even when they gave you a mask, like Tariq said, Sidagala, it is not what will keep you away from COVID-19. It's a preventive measure, because if I touch you and you have COVID-19, I'm going to touch my face, and those are the parts that get COVID-19. Someone, Chris, masks were given out. But I don't think that's enough to deal with COVID-19. Ndabanga, chine chintu, if you can look 2 months ahead, you can see where we are going. Look at those crowds, Katibwana Chris. Masks didn't make out. Mukifaananyi ekyo masks njogera ku sente zibafulumya ezoga mask kwogera ku kya sente soke tudde ku mbeera gye tulabako olwaleero bayo polisi yali mu kugaba mask, polisi yegenda katunira abantu abo ye eyagala ku disperse nga kubanga ni mask bazirina. Nze njogera ku budget yafulumya. It's a police of here kubanga the police waki tebalina mask ate nga twakola even me who was given a mask right now telling her that mask anymore. That mask is gone, it is lost. We are prone to seeing quite a number of people, number of lives lost in the name of enforcing the SOPs provided by the Minister of Health. Remember, we have a generation that is desperate. We have a generation that is hungry. How are you bunobango bakuba mutia gasi onobango bakuba muka buli lunaku tugenda kufuna effects eziri more disastrous than COVID itself. Tugenda kufuna abantu abagenda okufa mu period ene ya campaign that are even more than what COVID could kill them. So chengamba Kristo inakyogamba nze naawe tukimanyi bulungi nti bwema esaza oyina gwe neetaga okuba nti mpagira kyasi okuneetaga metaga nga ndi mulamu muwaaka lulu so nze mbadde polisi kyegeza okulaga tugobeere amateeka abantu batuwadde abantu 2 tukulambule n'abantu 2 newonogamba ojja kujja okurawudinge nga si kyekikulu ennyo ekikulu nnyo okuba nti omukulembezeewo olinda olunaku lutugenda nga 14 omwaka lulu. Kale nze n'ekintu kyenabyemu nti bagamba tusigale waka balabe ku TV naye nga si buli muntu agenda kuweebwa chance okubogera ku TV nga balabe boogera kubanga twebuuzemu ekibuuzo jo President Museveni yadde ku TV nga TV zonna zamutadde ku radios. Waliwo omulala asobola okukikola. That's where I'm going. So kati nze ndabanga ebimu kyenaga nti embere neeriwo efevaringa nnyo era gwe efevaringa okusinga naye fenga fetu Bobi Wine yagambye namwagadde nnyo naga nti yakkiriza ye mu mbeera yonna eriwo agenda gwe amateeka gonna agatamba. So tubeera amateeka gonna agaliwo. Tariki okimanyi kinakuwaza nnyo and I'm pretty sure that people may misquote me. Yeah. Until when they hear me talk like this, very passionate, they may think that maybe I'm biased, but I'm not biased. There's a difference between speaking realities and being biased. Bino byetwogerako mazima. Okay? Bwe ngamba nti twavaayo ne bafulumya budget eyokola mask nga producer bwazitaddewo. Okay? Nga ne bannannyini abakola budget eyo yennyini oba abali ku leadership y'eggwanga lino nga nabo bennyini tebazikkiririzaamu. So nabo bennyini tebazambala. Okay? So twebuuza bw'obanga mwakola mask ezo lwaki temuta ensi ne tukuba campaign ne tugenda full board. Anyway, eyo tuveeyo.